Okay, so in the Roman to integer problem, Roman numerals are represented by 7 different symbols: I, V, X, L, C, D, M. So I think all of us are familiar with Roman numerals. And so இங்க வந்து அதோட like values கொடுத்துருக்காங்க. Like I will be 1, V in a 5, X in a 10. We know that actually. So they've just given details about like how Roman numerals are written. இப்போ 2னா just 2i, அப்புறம் xi அப்படின்னா பேசிக்கலி 10 + 2 12. அதே சமயத்தில் லைக் 4 வந்து we don't write as in the 4 i's இல்லையா, we write it as iv. Basically I before v means we have to subtract 1 from 5 to make it 4 அப்படின்னு. ஸோ அதே மாதிரி other examples இங்கே I can be placed before v and x to make them 4 and 9. அதே மாதிரி x can be placed before l and c to make it 40 and 90. And similarly, C can be placed before this D and M. So to make that 400 and 900. So இப்போ problem என்னன்னா, given a Roman numeral, convert it into an integer. So if the Roman numeral will be, and the input will be a string. So இங்கே கொடுத்துருக்காங்க actually. So இந்த இங்க வந்து input parameters yes. இங்க follow லைக் இந்த ஃபார்மேட் பைத்தானில் வந்து இந்த மாதிரி லைக் அது என்ன டைப் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் இட்ஸ் எ ஸ்ட்ரிங் அண்ட் தென் இது வந்து வாட் வில் பி த டைப் ஆஃப் த ரிட்டர்ன் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே இந்த ரிட்டர்ன் வேல்யூ நீட்ஸ் டு பி இன்டிஜர். ஸோ இஃப் த இன்புட் வந்து இந்த ஐஐஐ அப்படின்னு ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தால் we have to output the number 3. That's the problem. So அதே மாதிரி இங்கே LV III அப்படின்னா we have to return 58. ஏன்னா வந்து L is equal to 50, V is 5 and then 3. ஸோ அதை ஆட் பண்ணி 58 கிடைக்குது. அதே மாதிரி இது ஸ்லைட்லி மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் இங்கே. ஸோ M I think is M வந்து 1000. So CM will be 900. ஏன்னா வந்து C is 100. So 100 before M actually makes it 900. So we have to add 1000 plus 900. அப்புறம் அதே மாதிரி XC வந்து 90 இல்லையா. ஸோ ஏன்னா C is 100. So X is 10. X before C will make it 90. அப்புறம் அதே மாதிரி இங்கே I before V makes it 4. So all those added up together makes it 1994. ஸோ இங்கே இதையும் அஃப்கோர்ஸ் மல்டிபிள் வேஸில் சால்வ் பண்ணலாம். தெர் இஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு சம்வாட் நான் பைத்தானிக் வேல சால்வ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் தென் ஒன் ரெக்கமெண்டட் பைத்தானிக் வேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பைத்தானிக் வேனா தெர் ஆர் லைக் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டோரிங் த டேட்டா they consider more Pythonic actually. So it just makes it easier to read and understand the code. So இப்போ first like we have to break in the input stringல இருக்கிற ஒவ்வொரு கேரக்டரை நம்ம பிரேக் பண்ணி ஆகணும். அப்போதான் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் வே வில் பி லைக் ஃபார் இங்கே வந்து நான் ஃபார் சி இன் எஸ் அப்படின்னு போடுறேன். ஸோ ஃபார் பேசிக்லி இது வந்து இட் வில் கிவ் அஸ் ஈச் கேரக்டர் இன் திஸ் ஸ்ட்ரிங். ஸோ எஸ்ங்கிறது ஸ்ட்ரிங். ஸோ அதனால சி ஐம் யூசிங் இட் ஃபார் கேரக்டர். ஸோ ஃபார் சி இன் எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெட்ஸ் ஜஸ்ட் பிரிண்ட் இட். என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து இன்புட் வந்து ஐஐஐ. ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஃபார் லூப்பில் இட் ஜஸ்ட் பிரேக்கிங் ஈச் ஆஃப் தோஸ் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் தென் பிரிண்டிங் இட் ஒன் பை ஒன் இல்லையா. ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்துல இஃப்
ஸோ நமக்கு தெரியும் we have to return some integer value, right? ஸோ அதை வந்து நான் ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ரிசல்ட் வந்து 0ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுறேன். ஸோ இஃப் சி happens to be I, then we can add result plus equal to 1. Yeah, so we are just adding 1 to the result. And then, so, but of course, C need not just be I, it can be any of these other values as well, right? So all of these are possible there. So அதனால இன்னொரு you have to take care of the other characters as well. So else if C equals B அப்படின்னா, ஸோ இங்கே ஆப்வியஸ்லி ரிசல்ட்டோட 5 ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா வி வேல்யூஸ் 5. அதே மாதிரி சி வேல்யூ வந்து எக்ஸாக இருந்தால் we have to add எல்ல இருந்தா என்ன ஆட் பண்ணணும் இப்படி? யா, அதே மாதிரி என்னது சி சினா என்ன ரிசல்ட்? 100. யா, ஸோ இன்னும் 2 வேல்யூஸ் தான் இருக்கு, ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிடுறேன். டி ஃபைனலாக ரிசல்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணிடணும், அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த கார்னர் கேசஸ்லாம் அட்ரஸ் பண்ணல இன்னும். லைக் வாட் இஃப் லைக் ஐவி அந்த மாதிரி வேல்யூஸ்லாம் அட்ரஸ் இன்னும் ஹேண்டில் பண்ணல. பட் சும்மா இப்போதைக்கு இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு சிம்பிள் கேஸுக்கு இது கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணிடுச்சு இல்லையா? ஸோ 3 ஐஐஐ அப்படின்னு இருந்தால் 3 அப்படின்னு ரிட்டர்ன் பண்ணுது. அதே மாதிரி இந்த அதர் சிம்பிள் கேஸ் கூட இது ஒர்க் பண்ணும் ஆக்சுவலாக. ஸோ இது கூட 58 அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஏன்னா லைக் என்ன பண்ணுறோம் பேசிக்கலி, லைக் ஒவ்வொரு கேரக்டர் எடுத்து அதுக்குண்டான கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். ரைட்? ஸோ குவைட் சிம்பிள் லாஜிக் அது வரைக்கும். ஸோ இந்த கேஸ் போகும்போது தான் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும். பட் அதுக்கு முன்னாடியே இங்கே பார்த்தோம்னா இங்கே வேல்யூஸ்லாம் லைக் இந்த கோடே வந்து லைக் இட்ஸ் குவைட் ரொம்ப ரிப்பீட் பண்ணுறோம் கோடை இல்லையா? லைக் ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துட்டு அதே எல்சிஃப்னு போட்டுட்டு ஜஸ்ட் லாட் ஆஃப் ரெப்படிஷன் இங்கே. அதே மாதிரி லைக் ஒவ்வொரு ரிசல்ட்டை டிஃப்ரெண்ட் லைன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிட்டு, ரைட்? ஸோ இதுதான் வந்து அந்த நான் பைத்தானிக் வே அப்படி சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ இதை வந்து இதே கொஞ்சம் எலிகெண்ட்டாக மாற்றிடலாம். டிக்ஷனரி இங்கே மறுபடியும் டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ண போகிறோம், ரைட்? ஸோ டிக்ஷனரியோட யா, ஸோ அதை எப்படி இது எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஒரு டிக்ஷனரி கிரியேட் பண்ணுறேன். அதில் லைக் I'll call this as
symbol to value. So like the naming convention is like it's just like something I prefer to use this way. Basically, என்ன டிக்ஷனரியில் வாட் இஸ் கோயிங் டு பி த கீ, வாட் இஸ் கோயிங் டு பி த வேல்யூ அப்படிங்கிறது தான் இதை காட்டுறேன். ஸோ ஐம் கோயிங் டு பி கீ வந்து சிம்பிள்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் வில் பி தேர் கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ். ஸோ எசென்ஷியலி இந்த டேபிளை இந்த டிக்ஷனரியில் போட போகிறேன் இப்போ. ஸோ இந்த கர்லி பிரேசஸ் யூஸ் பண்ணி தென் ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த டேபிளே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ சரியாப்பட்டு வரல. ஓகே, ஸோ ஐயோட வேல்யூ 1 and then b ஓட வேல்யூ 5. x ஓட வேல்யூ 10. அவ்வளோதான் இந்த வேல்யூஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த கோடை கமெண்ட் அவுட் பண்ணிடுறேன். இது இப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் எழுதுவோம். ஸோ ஃபார் சி இன் எஸ், ஈச் கேரக்டர் இன் எஸ் அப்படின்னா இதோட மீனிங். ஸோ லைக் ஐ கேன் ஜஸ்ட் சிம்பிளி சே ரிசல்ட் plus equal to in this symbol to value dictionary what is the value corresponding to this character அப்படி சொல்லி போட்டா முடிஞ்சு வச்சு ஆக்சுவலா. ஸோ இங்க இவ்வளோ லைன்ஸா கோட் எழுதுனத like that too like inelegant where it is like there's a lot of repetition, like இங்க result plus equal to அப்படிங்கிறது பதிலா இங்க வந்து இந்த டேட்டாவை இந்த டிக்ஷனரியில் ஸ்டோர் பண்ணிடுறதுனால இந்த ஒரு லைனில் அது முடிஞ்சு போயிடும் ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்போ அப்புறம் ரிட்டர்ன் ரிசல்ட். ஓகே, இப்போ இதை ரன் பண்ணோம்னா it will still work against the first two examples. Okay, so இதை பார்க்குறப்பயே like இந்த ரீட் பண்ணும்போது it is much easier to read. So okay, we are storing all the symbols and their corresponding values in this dictionary. அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ஃபார் லூப்பில் சிம்பிளாக ஓகே ஒரு கேரக்டர் வந்ததுன்னா அதோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ என்னது அப்படி சொல்லி இங்கே லுக்கப் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் அந்த we are simply adding that to the result, right? ஸோ இங்கே வந்து லுக்கப்புக்கு O(1) அந்த பெனிஃபிட் இருக்கு. பட் இங்கே இஸ் நாட் அ ஹியூஜ் டிக்ஷனரி, ரொம்ப சின்ன டிக்ஷனரி தான், ரைட்? ஸோ டைம் கம்ப்ளெக்சிட்டி வைஸ் லைக் தே மே நாட், இந்த ரெண்டுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஆக்சுவலாக. இட் மே பி த சேம், but it just makes it easier to read as well in the code. And this is இது வந்து பைத்தானிக் வே ஆஃப் கோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஸோ like in addition to that on the performance benefit of the dictionary, so in the மாதிரி like makes the code easier to read and அந்த பெனிஃபிட்ஸ் கூட இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த கோடு ஒர்க் பண்ணிடுச்சு. But it won't work against the last example, right? இது இந்த லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரன் பண்ணோம்னா it's going to fail. Okay, so it's ஏன்னா நம்ம அந்த கண்டிஷன் ஹேண்டில் பண்ணல. ஸோ அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது கூட இங்கே ஆக்சுவலாக குவைட் சிம்பிள். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம், algorithm think பண்ணோம்னா like in case if there is a character whose value இந்த C யோட கேரக்டர்
is less than the next characterஸோட வேல்யூ. ஓகே, அந்த மாதிரி இருந்தா then we should not add that value but instead subtract it. That's all. ஓகே, ஸோ அதை எப்படி கோட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெறும்னே ஐவின்னு இருந்ததுன்னா இன்புட். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஐயோட வேல்யூ என்னது 1, அண்ட் தென் வியோட வேல்யூ என்னது 5. ஸோ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடக்கூடாது. என்னதா அதை தான் இந்த கோட் பண்ணுது இப்போ இங்கே, இல்லையா? யா, ஸோ 1ஐயும் 5 ஆட் பண்ணி 6ன்னு கொடுக்குது. பட் அது கரெக்ட் இல்லை. ஸோ இது ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் இஃப் தட் அதோட வேல்யூ வந்து நெக்ஸ்ட் கேரக்டரோட லெஸராக இருந்தால் பேசிக்கலி வி ஹவ் டு சப்ட்ராக்ட் த ஃபஸ்ட் அந்த வேல்யூ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆடிங் இட். ஸோ அதை பண்ணோம்னா இது சால்வ் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்போ அதை ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ நான் இப்போ கரண்ட் வேல்யூன்னு சொல்லி ஒரு போட்டுக்கிறேன். கரண்ட் வேல்யூ வில் பி லைக் இந்த டிக்ஷனரியில் இருக்கிற கேரக்டரோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ அது. அந்த நெக்ஸ்ட் வேல்யூ சொல்லி ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வேல்யூ பார்க்குறதுக்கு இன் அடிஷன் டு ஜஸ்ட் த கேரக்டர் வி ஆல்சோ நீட் த இண்டெக்ஸ், இல்லையா? ஸோ நம்ம இப்போ கரண்ட் இண்டெக்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சால் தான் நெக்ஸ்ட் வேல்யூ என்னன்னு செக் பண்ண முடியும் நம்மளால, இல்லையா? ஸோ அதனால லைக் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் டு கெட் த இண்டெக்ஸ்? enumerate. Yeah, enumerate method use பண்ணி we'll get both the index and the character. So then next value will be s of index plus 1. So அதை வந்து நெக்ஸ்ட் சீன் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். c equal to ஸோ நெக்ஸ்ட் சீன்னா பேசிக்கலி நெக்ஸ்ட் கேரக்டர். ஸோ அது வந்து இது. ஸோ தென் அதோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும்னா வில் ஜஸ்ட் ஹவ் டு லுக் இட் அப் இந்த டிக்ஷனரி. இந்த டிக்ஷனரியிலேருந்து நெக்ஸ்ட் கேரக்டரோட வேல்யூ என்னது. ஸோ இப்போ நமக்கு ரெண்டு வேல்யூவும் கிடைச்சிருச்சு. ஸோ கரண்ட் வேல்யூ அண்ட் த நெக்ஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ இப்போ வந்து இப்போ கரண்ட் வேல்யூவோட நெக்ஸ்ட் வேல்யூ அதிகமாக இருந்தால் we have to subtract the current value from the result instead of adding it, right? So அதை எழுதிடுவோம். So if current value is less than next value, you have to subtract it from the result. Else otherwise we have to simply add it. Okay, so இது இப்போ ஒர்க் பண்ணும் மோஸ்ட்லி. ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா இப்போ லாஸ்ட் வேல்யூ போயிட்டோம்னு இந்த இட்ரேஷன்ல லாஸ்ட் வேல்யூ போயிட்டோம்னா லாஸ்ட் கேரக்டருக்கு போயிட்டோம்னா தெர் இஸ் நோ நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் ஆஃப்டர் தட், இல்லையா? ஸோ இங்கே வந்து இப்போ ரன் பண்ணால் பேசிக்கலி கிவ் அவுட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுன்ஸ் எரர் கொடுக்கும். ஸோ அதை பார்ப்போம். யா, அவுட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பேசிக்கலி லைக் இப்போ இந்த இட்ரேஷனில் லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் போயிட்டோம்னா தெர் இஸ் நோ இண்டெக்ஸ் ப்ளஸ் 1 பியாண்ட் தட், இல்லையா? ஸோ அதனால தான் இந்த லைனில் இந்த ஸ்ட்ரிங் இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச் கொடுக்குது. ஸோ அதை நம்ம we have to take care of that, right? So if if index is less than the length of s, அப்பதான் இந்த சிச்சுவேஷன் வரும், ரைட்? ஸோ அப்பதான் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் என்னன்னு பார்க்க முடியும், அதோட நெக்ஸ்ட் வேல்யூ என்னன்னு பார்க்க முடியும், ரைட்?
ஸோ இப்போ வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த இஃப் கண்டிஷனையும் இதுக்குள்ளே மூவ் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலாக. பட் ஆனால் ஸோ இந்த ஸோ இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து இங்கே வி ஆர் யூஸிங் இட் அவுட் சைட். ஸோ அதுக்கு பதிலாக இங்கே வந்து இந்த இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே மூவ் பண்ணிடுறேன். அண்ட் தென் இங்கே வந்து சைன் அப்படி சொல்லி ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிப்போம். சைன் வந்து பை டிஃபால்ட் ஒன்றுன்னு வச்சுப்போம். நெக்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து லோவராக இருந்தால் ஹையராக இருந்தால் சைன் வந்து -1 -1ன்னு வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் தென் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லைக் யூஸிங் இந்த இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இங்கே சிம்பிளி ஐ கேன் சே sin times current value, right? Always increment, add it, but multiply it with the sign. So in case நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னா இந்த சைன் வந்து -1 இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சப்ட்ராக்ட் ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ -1 டைம்ஸ் கரண்ட் வேல்யூ வில் பிகம் மைனஸ், ஸோ இல் கெட் சப்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் த ரிசல்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து ஒர்க் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம். அதுக்கு தென் வில் வாக் த்ரூ த கோட் as well. ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே இன்னும் பக் இருக்கு. ஸோ if index, actually it needs to be less length of s -1. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வேல்யூ ஸோ இங்கே இருக்கும்போது இண்டெக்ஸ் வந்து 1 இருக்கும். ஸோ இதோட லென்த் வந்து 2. அதனால ஸோ length of the string is 2. So index needs to be 1 less than that. Okay, so இப்போ ஒர்க் பண்ணோம் இது. ஓகே, ஸோ இப்போ அது ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ முதல் வந்து ஜஸ்ட் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இந்த கோட் வில் வாக் த்ரூ திஸ் கோட். ஸோ இங்கே இருக்க இந்த ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து can somebody help me walk through this code? So initial index index value வந்து 0. So character value என்னவா இருக்கும்? So இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு I. character value will be I. Okay, so அப்போ current value என்னவா இருக்கும்? Current value will be 1 இல்லையா? So I ஓட value essentially, so I will be just looking it up in this dictionary. So corresponding value will be 1. Okay, so இங்க sign is by default is 1. அதுக்கப்புறம் then is the index less than length of the string -1, which is true, right? In the current index is 0, length of s is 2. So 0 is 2 minus 1 is 1, so 0 is still less than 1. அதனால we'll go here and we'll get the next character. So s of index plus 1, அது என்ன? What is the next character? 5. V. V, yeah, correct. So இங்க characters deal பண்றோம், அதனால V, right? Yeah, so and then so corresponding next value will be 5. அப்புறம் இங்க வருவோம். So current value is 1, which is less than 5. அதனால we'll set sign equal to -1, right? So sign ஓட value வந்து -1 ஆயிடுச்சு. Then we'll come here. இப்போ now result ஓட current value வந்து 0. So result is we initialize to 0. So இங்க result will be sign times current value. So current value is -1. So -1 times 1, 1 minus 1 ஆயிடுச்சு. So result plus -1 will become, essentially result will become -1 at this point. Okay. அப்புறம் next iterationல இங்க index 1 ஆயிடுச்சு. This becomes V. V. So
current value will become 5. Sign will again get initialized to 1. So இப்போ index is 1 and so 2 minus 1 is length of the string is 2. So 2 minus 1 is 1. So 1 is not less than 1. It won't even go into this if condition. It will simply come here and do result plus equal to sign times current value. So sign is 1. So current value is 5. So result will become minus 1 plus 5, which is basically 4. Then it will return the result, which is the output. And that's so then இப்போ all 3 examples இந்த கோடை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். So it's got accepted. All 3 examples work fine. So then இப்போ submit பண்ணி பார்ப்போம் இது ஒர்க் பண்ணுதான்னு சொல்லி. Yeah, it passed all the test cases. And so speed வந்து இதோட பெட்டராக இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல ஆக்சுவலாக. ஸோ அதை நாளைக்கு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இங்கே நிப்பாட்டிட்டு தென் நாளைக்கு வந்து இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி, ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி அதெல்லாம் பார்ப்போம். அண்ட் தென் இதோட ஏதாவது ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, இதை வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை இப்போ நீங்கள் போய் நீங்களே சால்வ் பண்ணணும் பாருங்க. ஓகே, இங்கே பார்த்தது மட்டும் பத்தாது அஃப்கோர்ஸ், ரைட்? நீங்கள் போய் நீங்களா இதை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதான் இட் வில் ஸ்டிக் இன் யுவர் மெமரி. ஓகே, யா, எனி கொஷின்ஸ்? Okay, then we'll stop here. Thanks, everybody.